How's everybody doing this morning? Is it nice and sunny there? Як ваші справи, питає Роуз? Чи там, де ви є, сьогодні гарна погода і сонячна? Yes. Yeah. Ні. Дехто каже, що добра погода, дехто каже, що не добра. Somebody says that the weather is fine, and others say that the weather is not that fine. Depends on where they are, I suppose. Так, це залежить від того, хто де є. And Rose, somebody writes in the chat that it's not a good morning, it's a good evening, because if they are still in Europe, it's already evening there. That's right. Так, я кажу, що якщо хтось зараз знаходиться в Європі чи в Україні, то там уже вечір, а в цій півкулі, де знаходиться Північна Америка, ще тільки ранок. That's right. It's after dinner. Я хочу в Америку. So maybe we can get started. I'm really excited to get started with this story. То що, почнемо, питає Роуз. Роуз вже готова починати. Чи всі решта готові слухати? Is everybody ready to listen for the new story? Yeah. This is a long story, so get comfortable. Це дуже довга історія сьогодні, тож сідайте зручніше. So whenever you're ready, Andrew. The name of this story is The Umbrella Queen. Назва цієї історії «Королева парасольок». By Shirin and illustrated by Taeeum. Цю історію написала Shirin Їм, а намалювала Taeeum Ю. Okay. Let me see, is there a way to switch? Okay, let's start. Ну що ж, давайте починати. There's a dedication. I would like to read it to you. Тут є посвята, і я хочу вам її зачитати. It's right down here. It says, for Mom, who always read to us, and for Dad, who always read The Shy Bear. Ось вона тут написана. Для мами, яка завжди нам читала, і для тата, який завжди читав для нас казку про ведмедя, який був дуже сором'язливим. And the illustrator is dedicating it to my parents with love. А ілюстраторка каже, що вона посвячує цю книжку своїм батькам з усією своєю любов'ю. A lot of authors do that in the front of their books, dedicate it to someone special. Багато хто з авторів робить подібні посвяти у своїх книжках для когось, хто є для них дуже особливим. Okay, so high in the hills of Thailand, there is a village where everyone does the same thing. Високо у горах чи у пагорбах Таїланду є одне село, де всі роблять одне й те саме. The same thing people in the village have been doing for hundreds of years, making umbrellas. Те саме, що люди робили в цьому селі протягом сотень років. Робили парасольки.
Big umbrellas, small umbrellas, paper umbrellas, silk umbrellas. Великі парасольки і маленькі парасольки. Парасольки з паперу і парасольки з шовку. Red, blue, yellow, pink, green umbrellas, all of them painted with flowers and butterflies by the women and girls of the village. Парасольки червоні, блакитні, жовті, рожеві, зелені. І всі з них розмальовані жінками цього і дівчатами цього села. І на всіх намальовані квіти та метелики. Every New Year's Day, the woman who has painted the most beautiful umbrella is chosen as the umbrella queen. Я прошу хвилиночку, тому що хтось розмовляє в чаті. I ask you a minute to mute everybody in the chat because somebody is unmuted. Give me a second, please. Oh, Sure. yeah. And I will translate you this portion of the story because I already copied it in the chat. Oh, everyone is muted. That's strange. Okay. So, кожного нового року та жінка, яка розмальовувала найкрасивішу парасольку, її обирали як королеву всіх парасольок. Okay. She leads all the villagers in a big umbrella parade. І вона йшла на чолі великого параду парасольок перед усіма іншими жителями цього села. A little girl named Newt took part in these parades, walking behind older girls who were proudly carrying the umbrellas they'd painted. Маленька дівчинка Нут теж брала участь у цих парадах. І вона йшла позад інших дівчат, які... Хвилиночку. Які... Just wait a second. Sure. A little girl named Newt take part in this parade. Маленька дівчинка на ім'я Нут теж брала участь у цих парадах. I just a little bit lost where you stopped this part. Yeah. Good. Yeah, I stopped on the word parade and walking behind older girls who were proudly carrying the umbrellas. І вона йшла позаду інших дівчат, які несли парасольки, що вони їх розмалювали раніше. How Newt wished she had an umbrella of her own. Як же Нут хотілося, щоб в неї теж була своя парасолька. When can I paint umbrellas? She asked her mother. Коли ж я зможу намалювати свою парасольку? Питала вона у своєї мами. Newt already knew how the umbrellas were made. Нут уже знала, як саме роблять парасольки. She'd watched her father fit thin strips of wood and bamboo together to make the umbrella frames. Вона уже бачила, як її батько робить тонкі смужки з дерева і бамбуку і поєднує їх між собою, щоб зробити основу для парасольки. She'd helped her grandmother make paper to cover the umbrellas with. Вона допомагала своїй бабусі виготовляти папір, щоб зробити основне полотно для парасольки. But what Newt wanted to do was what her mother did. She wanted to paint umbrellas. Але що Нут найбільше хотілося, то це робити те, чим займалась її мама. Вона хотіла розмальовувати парасольки. Please let me try painting. I promise I'll be careful, said Newt. Будь ласка, дозволь мені спробувати їх розмальовувати. Я обіцяю, що буду дуже обережною,
сказала якось Нут. Newt's mother was painting in the garden. Мама Нут якраз того часу працювала у садку. Freshly painted umbrellas were propped open around her like huge flowers. Щойно розмальовані парасольки стояли довкола неї, наче величезні квіти. Very well, Newt, her mother said, giving Newt an umbrella. Paint on your umbrella what I'm painting on mine. Дуже добре, Нут, сказала мама. І дала Нут одну з парасольок. Намалюй на своїй парасольці те, що я малюватиму на своїй. Newt's mother painted a flower. Newt painted a flower. Мама намалювала на парасольці квітку. І Нут намалювала на парасольці квітку. Newt's mother painted some leaves and vines. Newt carefully painted leaves and vines. Мама намалювала на парасольці декілька листочків та основ для квітів чи стволів. І Нут теж намалювала листочки та стебла. Newt's mother painted two butterflies fluttering around the flowers. Newt painted two butterflies fluttering around the flowers. Мама Нут намалювала двох метеликів, які пурхали довкола квітів. І Нут намалювала двох метеликів, що пурхали довкола квітів. That's very good, Newt, said her mother, impressed. Let's show Fa our umbrellas. Дуже гарно, Нут, сказала їй мама. Дуже здивована такою майстерністю. Давай покажемо Фо наші парасольки. They put two umbrellas in front of Newt's father. Newt's grandmother joined them. Вони поставили дві парасольки перед батьком Нут. І бабуся Нут теж приєдналася до них. They all looked from one umbrella to the other. І всі подивилися на парасольки, на одну та другу. Why, you can hardly tell the difference, Newt's grandmother said. Ого, ми навряд чи зможемо помітити різницю між ними, сказала бабуся Нут. Newt's father gave his daughter a big hug. With a little practice, Newt, you'll be a great umbrella painter. Батько Нут обійняв свою дочку міцно-міцно. Якщо ти трошки попрактикуєшся, то будеш дуже чудовою розмальовочкою всіх парасольок. The next day, Newt's mother gave her 5 umbrellas that were ready to be painted. Наступного дня мама Нут дала їй 5 парасольок, які вже були готові до розмальовування. Here's a finished one, Newt, so you remember what to paint, said her mother. Ось тобі одна парасолька вже готова, щоб ти знала, що тут потрібно малювати, сказала її мама. Then her grandmother gave Newt her very own set of paints and brushes. А тоді бабуся дала Нут її особистий набір із фарб та пензликів. Finally, her father helped her carry all her things to a spot she picked in the corner of the garden. І зрештою батько допоміг Нут перенести усі речі на те місце в садку, де вона вирішила малювати.
Newt sat in the sunshine and started to paint. Нут сиділа у сонячному промінні і почала малювати. First, she painted the butterflies. Спочатку вона намалювала метеликів. Then she was going to paint the flowers, leaves, and vines. А потім вона збиралась намалювати квіти, листочки і лози та стебла. But something made her change her mind. Але щось примусило її змінити свою думку. She painted an elephant chasing the butterflies instead. Натомість вона намалювала слонятко, яке бігало за метеликами. Around the rim of the umbrella, the little elephant chased butterflies. По всьому берегу цієї парасольки маленьке слонятко бігало за метеликами. On her second umbrella, the butterflies had flown away. Instead, the little elephant, left alone, was practicing handstands. На другій парасольці усі метелики вже розлетілися, а натомість слонятко вчилося стояти на передніх лапах. He did a handstand and then fell down, and then got up and tried again. Слонятко стало на передні лапи, а тоді перекинулось. А тоді знову встало і знову спробувало. Rose, can I have a pause right here? Because somebody writes to me in a chat that there was some explosion in that area. And так, ми дуже просимо тих, хто зараз почувається в небезпеці, перейти у безпечне місце. Це відео буде записане, і ви зможете переглянути його пізніше. So I'm telling them that everybody who feels themselves not in a safe place to go in a safer one, and that this video will be recorded. Тож усі зможуть переглянути в записі це відео пізніше, тоді, коли у вас буде спокійніше. Домовились? Thank you. Okay, yeah. Give me a second. Yeah. Now I'm ready. Okay, good. Okay, so are we on the third umbrella? Yes. Yes. Так, ми можемо Okay. переходити до третьої парасольки, правда? Okay, let's go to the third one. Okay. On Newt's third umbrella, the little elephant was joined by another. На третій парасольці Нут намалювала слонятка разом з іншим. The two elephants ran around and around, squirting each other with water through their trunks. На цій парасольці двоє слонят бігали одне за одним і поливали себе водичкою зі своїх хоботів. On the fourth umbrella, a whole string of elephants walked happily, trunk to tail. На четвертій парасольці ціла низка слоняток ходили одна за одним. Носик до хвостика. On the last umbrella, the elephants had fun just being silly. А на останній, п'ятій парасольці, слонята просто розважалися і дуркували. Is anybody drawing some umbrellas over there? Чи видно там вам усім слоняток? What are you doing? Asked Newt's mother, not very pleased. Що це ти робиш? Запитала мама Нут, не дуже задоволена таким. You're supposed to be painting flowers and butterflies. Ти ж мала намалювати квіти і метеликів. Newt smiled. But I like elephants, she said. Нут посміхнулася. Але ж мені подобаються слонятка. I'm sorry, Newt, said her father. You must paint flowers and butterflies. Вибач мені, Нут,
сказав її батько. Але ти мусиш малювати метеликів і квіти. Yes, Fa, said Newt, trying to hide her disappointment. Так, Фо, сказала Нут, намагаючись приховати, як її це розстроїло. She knew that all the umbrellas her family made were sold to the village council's shop, which sold nothing but flower and butterfly umbrellas. Вона знала, що всі ці парасольки, які робила її родина, продавалися у магазині їхнього селища, де продавалися тільки парасольки із квітами та метеликами. Painting umbrellas wasn't just for fun. It was work to help feed the family. Розмальовувати парасольки було не просто розвагою, це було роботою, яка допомагала прогодувати їхню родину. So every day for the rest of the year, Newt worked hard painting flowers and butterflies. Отож, кожного дня до кінця року Нут тяжко працювала, малюючи на парасольках квіти і метелики. But in the evenings, when the air rang with the laughter of children playing hide and seek in the street, Newt gathered up leftover scraps of bamboo and mulberry paper and made tiny doll-sized umbrellas. Однак вечорами, коли все повітря аж дзвеніло від сміху та від вигуків дітей, що гралися в хованки на вулиці, Нут збирала залишки бамбукових паличок та паперу і робила крихітні парасольки розміром, як для лялечки. And these umbrellas she painted with elephants and arranged proudly on her windowsill. І на цих парасольках вона малювала уже слоняток і дуже радісно представляла їх на своєму вікні. Before long, it was time to prepare for the New Year celebrations, including the umbrella parade. Вже незабаром настав час готуватися до святкувань Нового року разом із парадом усіх парасольок. For the first time that anyone could remember, the king was going to be spending the New Year holiday in his winter palace nearby. Перше за дуже багато часу король збирався провести новорічні свята у своєму палаці поблизу. The village council had taken the bold step of inviting the king to come to the village to choose this year's umbrella queen. Рада села вирішила зробити дуже серйозний крок і запросити короля до їхнього села, щоб він цього року вибрав королеву парасольок. Every day, all day long, the women laughed and chatted while they worked in their gardens. Кожного дня, увесь день жінки цього селища сміялися і розмовляли, поки працювали у своїх садках. They talked about whether the king would accept the invitation. Вони розмовляли про те, чи може король прийняти їхнє запрошення. Every evening, the men gathered under the big tree in the middle of the village and talked about the same thing. І кожного вечора чоловіки збиралися під великим деревом посередині їхнього села і говорили про те ж саме. Then, one morning, 2 weeks before New Year's Day, the noise outside Newt's window woke her up.
А тоді одного ранку перед Новим роком, за 2 тижні до Нового року, якийсь шум на дворі за вікном Нут розбудив її. The whole village was shouting and laughing and calling out to one another. Усе село вигукувало, сміялося і кричало одне до одного. Newt scrambled out of bed to see what was going on. Нут вилізла з ліжка для того, щоб подивитися, що ж там відбувається. She could hardly believe it. The king had written to say he was coming to choose the Umbrella Queen. Вона заледве могла повірити цьому. Король написав їм відповідь, що він справді прийде і вибере королеву парасольок. On the big day, all the families gave their houses a final cleaning and laid their best umbrellas out by their gates. Отже, коли настав той самий день, усі родини прибрали свої хати в останній раз і поставили свої найкращі парасольки біля вхідних воріт на їхнє подвір'я. The umbrellas were opened so that the painted flowers and butterflies faced the road. Усі парасольки були відкриті, так, щоб усі намальовані квіти та намальовані метелики на них дивилися на дорогу. The king and the village councillors walked down the road, inspecting the umbrellas one by one. Король і рада селища пройшлися вниз дорогою і перевіряли усі парасольки одну за одною. Finally, the king stopped in front of Newt's house. He looked carefully at the umbrellas by the gate. Зрештою, король зупинився перед будинком Нут. Він дуже уважно роздивився ті парасольки, які вони виставили перед своїми воротами. These are very beautiful umbrellas, he said to Newt's mother, who bowed deeply, but kept her eyes respectfully cast down toward the ground. Це дуже гарно розмальовані парасольки, сказав він до матері Нут, яка низько вклонилася, але все ж таки дивилася собі під ноги, бо так було ввічливо. No, Mariana, if you noticed, but I put ling instead of king. Oh, was it not It the was a king who mistake. was talking? That's an Oh, error. sorry, I am looking into the chat. Вибачте, це був не король, який це сказав, це був хтось інший, але оскільки я зараз дивлюся тільки в чат, я не помітила, хто саме це сказав. So it was not the king who told that all the Oh, it's the umbrellas? king, but I put the ling looked Oh, down the the road. ling boat. Oh, So that- окей. Що ж, That was an error. The я king, не знаю, хто з них сказав, що парасольки були дуже гарні. Схоже, що король сказав, що парасольки дуже гарні. Клонилися мама. The- And who was looking down? The mother was looking down. the king looked the- down the road to the make sure king that looked this down was, the road. yes. Ага, is- тобто король дивився вниз на землю. Okay, Yeah. so everybody That's was looking down. autocorrect. Добре, всі дивилися в землю. Yeah, technical difficulty. Yeah, sorry. Okay, so did you read did you do the I- was the last house? I am at this moment when the mother bowed deeply but kept her Okay. eyes respectfully down. Okay, so the king looked down the road to make sure that this was the last house. Король подивився на дорогу, щоб перевірити, що це справді був останній будинок. All the villagers had now gathered and a respectful distance behind him.
Усі селяни зібралися довкола нього з повагою теж. Give me please a second. Для того, щоб висловити йому свою пошану. Так. Ні. Give me please a second, because I have a little bit of a glitch here. Будь ласка, прошу Okay. хвилинку, бо в мене трошки воно зробило глюк. Так. And I have to open again this wonderful story. Everybody's waiting in suspense. Всі будуть чекати, поки я відкрию цю історію, і ми дізнаємося, що ж було далі. Так. Я роблю так. Я маю відкрити так, щоб воно в мене було. Хтось там. Somebody is angry. Somebody is writing. Yeah, I see that. Okay, I think that I am ready to continue. Я думаю, що я вже готова далі. Okay. Так. And you have read that all the villages had now gathered at their respectful distance. Усі селяни зібралися довкола короля на шанобливій відстані від нього. Turning to them and smiling, he straightened his back to make his announcement. Розвернувшись до них лицем та посміхаючись, король випрямив спину, щоб зробити своє оголошення. But as he did, something caught his eye. Та поки він це робив, щось впало йому в око. What are those? He asked and stepped forward to take a closer look. Що це таке? Запитав він і підійшов на крок вперед, щоб роздивитися поближче. Newt's mother almost fainted to see the king peering through a window into her house. Мама Нут ледь не знепритомніла, коли побачила, що король зазирає крізь вікно до їхнього будинку. Who painted these strange umbrellas? Asked the king. Хто намалював ці дивні маленькі парасольки? Запитав король. A murmur went through the crowd as they noticed the tiny umbrellas clustered along the windowsill. По натовпу пішов шепіт, оскільки вони нарешті побачили крихітні парасольки, які стояли групою на підвіконні. Look, exclaimed the king, they're covered with tiny little elephants. Дивіться, вигукнув король. Ці парасольки вкриті крихітними слоненятками. Did you paint these umbrellas? The king asked Newt, Це ти guessing from her розмалювала? red ears that she had. Чи це ти розмалювала ці парасольки? Запитав король у Нут, зробивши такий здогад з її червоних вух. Yes, your majesty, replied Newt, bowing deeply. Так, ваше величносте, відповіла Нут і низько вклонилася. What is your name? Як тебе звати? Запитав король. Newt, your majesty. Мене звуть Нут, ваше величносте. Why such tiny umbrellas? А чому настільки крихітні парасольки? Запитав король. The big umbrellas are only for flowers and butterflies, replied Newt, keeping her eyes down. Бо великі парасольки лише для квітів і метеликів, відповіла Нут, все ще дивлячись вниз. Said the king. And what's wrong with flowers and butterflies? Why did you need to paint elephants? Сказав король. А що не так із квітами та метеликами? Чому тобі треба було малювати слоняток?
Well, Newt stuttered, wondering how she could explain herself. Ну, почала Нут і запнулася, думаючи, як би їй пояснити себе. She frowned and forgot to keep her eyes on the ground. She looked straight up and was surprised to see the king's friendly smile. Вона насупилася і забула, що треба тримати очі долі. Вона підняла свій зір і дуже здивувалася, бо побачила, що король посміхається до неї дуже дружньо. I like elephants. Я люблю слоняток, казала вона. The king laughed. Король засміявся. Rose, can I have a pause here as well? Because there are people who are asking when will be the end of this story and the end of this lesson today. I think we're on the last page. This is the last page. Я перекладу, що запитують, коли буде кінець уроку, і ми зараз читаємо останню сторінку цієї казки. Тож вже скоро буде кінець цієї історії, кінець цієї казки, і якщо ви хочете, ви можете тоді піти займатися вашими справами. Однак у нас також підготовлена ще одна казочка і дві маленькі пісні-руханки. Yeah. So I replied that we have the last page and also one story and two songs. So if anybody wants, they can go away after this story, or they can stay here for the other story and two songs. Okay. Okay. So the king this is the grand finale. This is the end. Ось зараз буде вже кінець, фінал цієї історії. Король засміявся. The king laughed. Yes. Так? Ladies and gentlemen, he said kindly, taking Newt's hand and turning around to address the rest of the village. Because she paints from her heart, I'm choosing Newt as this year's umbrella queen. Пані та панове, казав король, і взяв руку Нут та повернувся до усіх селян. Оскільки ця дівчинка малює так, як їй велить її серце, я обираю саме Нут королевою парасольок цього року. So that's the end. Newt wanted to paint on elephants and found a way to do it that did not hurt her parents' livelihood. What do you think of her decision? Тож, це вже кінець. Нут хотіла б малювати слонів на парасольках, і вона знайшла спосіб, як це зробити. Так, щоб її батьків це не засмучувало і не применшувало їхній дохід. Як ви думаєте, чи правильним було її рішення? That's the story of the umbrella queen. Let me see if anybody is unmuted. Давайте я подивлюся. Так, чи хтось Anybody підняв fall руку? asleep? Oh, there are two raised hands. Okay. I will try to Maria? unmute Maria. Так, я зараз спробую. Я думаю, правильно було рішення. Так, Maria says that she thinks this decision was a right one. I think it was a good one too. Так. And also we have another raised hand from Zhenya Kucherenko. I will try to unmute you. А чого на великих парасольках тільки квіти рисували? Женя, можеш, будь ласка, ще раз повторити? Ти думаєш, що на парасольках... Тільки на великих парасольках малювали тільки квіти. So, Zhenya is asking why only flowers were on the big umbrellas. Because I guess, according to what I gathered from the story, that was their symbol. The village, that particular village drew flowers and butterflies. And that's what they were assigned to do.
This was in Thailand a long time ago, so you know things were different then. Роуз каже, що це дія відбувалася в Таїланді дуже-дуже багато років тому. І, скоріше за все, квіти та метелики були символами цього села. Тож у цьому селі за звичкою малювали лише квіти та метеликів. Okay, and we have Alice Тимченко here too with raised hand. У нас ще Аліса Тимченко має підняту руку. Прошу Алісу зробити unmute. Так, Алісо? Did we lose her? Alice? Її було рішення малювати свої. Я хочу сказати, що це було правильне рішення. Я не чую тебе, Алісо. Можеш, будь ласка, повторити? Я хочу сказати, що випадок це не було рішення намалювати слоненят. А я хочу сказати, що це було правильне рішення. Okay, so Alice says that she thinks that it was a good decision for Nut to draw all the elephants. Yeah, I agree. О, в нас ще одна піднята рука. We have one more raised hand from Artem. Yes. Yes. Okay. Hello, я вибачаюсь за запізнення. Я вмію намалювати малюнок до оцеї книжки. Okay, so Artem says that he wants to draw a picture for this book, or probably he draw a picture for a previous book. Okay. Yes, I can do this, but send this book to the Telegram for me, because я запізнився. Так вийшло. Okay, so Artem says that he was a bit late today and he apologized for that. But if we send him this book through the Telegram, he could draw a picture for us. That'd be great. Вибачається, That'd be що він трошки запізнився, але якщо ми вишлемо йому цю книжку, він зможе намалювати нам малюнок. And I would like to say to Artem that all this will be recorded and posted on the YouTube, so you can watch it again. Все це буде записано, поставлено на YouTube, тож кожен, хто запізнився, зможе ще раз переглянути в записі. Yes, and there's another little girl with just no name but a heart. She has her hand up. Yeah, I see that Тетяна Ющук has a raised hand. Тетяна Ющук теж, я бачу, But there's підняла someone руку. else. Oh, I need to double check through all this thing because I see you. Okay, let me try to unmute you. She's been waiting very patiently. Oh, I'm really sorry. Could you please put this raising hand thing in the chat? Чи можете ви, будь ласка, поставити підняти руку прямо в чаті, бо я зараз із телефону, і я не впевнена, як мені вас зробити unmute, коли ви показуєте це. Але я не знаю вас ще за іменами, дуже перепрошую. Просто підняти чат. Боже мой, емоції треба поставити. Чи це Тетяна Ющук, яку я підняла руку? Ні? Я хочу сказати, що скільки років дівчинці? Oh, how old was Nut? Asks somebody, but I do not know who. I think that was Tatiana. Так, можливо, Tatiana. Тетяна. Тетяна, можливо, запитувала. Yeah, it doesn't say, but how old do you think she was? How old do you think Newt was? Let's see if we can find a picture. Так, Роуз запитує, як ви думаєте, скільки років було цій дівчинці? Як ви думаєте? Maybe, how old? Maybe, just guess. Можете просто зробити свою думку. 8. Maybe 6, maybe 8. Може, їй було 6 років чи 8?
She can draw, so maybe 8. Maybe she's 8. Вона могла малювати, тож, можливо, їй було... Можливо, їй було вже 8 років. Щось. Привіт, So we це have- Ніна. Вибачте, я швиденько додам, поки в мене зв'язок не обірвався. Hi everyone, it's Nina. I will just quickly add until I have connection. Do you have solid sound? Yes. Okay, so I will tell how to raise a hand for people who don't know how to raise a hand. Якщо ви хочете підняти руку в чаті, в Zoom, ви натискаєте, якщо ви з телефону, ви натискаєте 3 крапочки знизу справа, і там буде чи більше, чи more, і там буде написано підняти руку. І так ви можете підняти руку. Або якщо ви в Zoom з комп'ютера, також натискаєте на чат, і там є такий символ підняти руку. Тоді вам зможуть включити звук. Або ви можете написати Маріані у чаті в приватні повідомлення і попросити, щоб вам включили звук. Маріана, якщо не включити на галерею, я бачу цю чудову дівчинку з сердечком, яка піднімає руку, і ми намагаємося вам зараз звук включити. О, ви підняли руку, дуже добре. І ви підняли руку, супер. О, я спробую зараз зробити unmute до дівчинки з сердечком. Запросити. Hello, my name is Maribel. Thank you very much for this story. Oh, thank you for being so patient. You were so patient. Thank you. Thank you. Марібел. Вибачте, в мене теж тут щось мені дзвонило, передзвонить. Olina has a hand up. Так. Oh, I cannot see. Я бачу, що в мене в чаті Олена Наріжна має підняту руку. Я зараз їй зроблю unmute. І спробую подивитися, як мені знайти Поліну. І Поліні я теж спробувала зробити, щоб Поліна могла нам щось сказати. So, Поліна, you can talk now. Поліна, можеш зараз говорити. She's still on mute. Oh. Так. Як же мені вас? Я I don't дуже know, can I? перепрошую. З Can I телефону do that? важкувато це робити вперше. Maybe you can do this as well. Yeah, I'll try. I don't know if I can unmute her. It doesn't look like it. Так, на жаль, хлопці, дівчата, ми не можемо вас unmute зробити. Ми можемо вас запросити, щоб ви самі себе зняли з тихого. О, Валерін зараз нам щось скаже. А де це відбувалося? Oh, Valerie asks, where was the story? Це Thailand. відбувалося в Таїланді. It was in Thailand. Yes. Така східна країна, азіатська. That's In some Asian country, Thailand. Yes. In the hills of Thailand. Це було десь на пагорбах Таїланду. And I would add that it's a rather warm area with rainforest and elephants, of course. Це досить тепла країна, і там дуже багато тропічних лісів, і, звісно ж, є слони. And Olena, can she unmute? Олена Наріжна. Okay, I'm trying to ask Олена Наріжна to unmute herself. Я прошу, щоб Okay. Олена Наріжна себе теж зняла з тихого режиму. Так. У мене є питання. Так, є питання. There is one question again. Чого? В них такий конкурс, де вони малювали переход.
А чому в них, перепрошую, ще раз, Аліса? У них було що? Конкурс. Чого вони малювали парасольки, а ще такий ніби конкурс Oh. на найкращу Ah, парасольку. why did they have this this challenge to rate their paintings, asks Alina. Чому в них був такий конкурс, де вони малювали парасольки? Well, that's a good question. I got the impression from the story that it was so that every villager, all the painters, the women, I guess, who did the painting, would do their very, very best so that their umbrellas would be the most beautiful that they could make. And this challenge encouraged them to try very hard. Роуз пояснює, що вона має таке враження з цієї книжки, що в цьому селі усі жінки, а малювали тут, схоже, переважно жінки, вони в цьому конкурсі брали участь для того, щоб зробити свій малюнок якомога кращим. І це їх надихало малювати все краще і краще. І також Роуз дякує за це питання, воно дуже гарне. And there's also a question in the chat, how old was the mother? The mother. Oh, women never give away their age. Роуз посміхається і каже, що жінки ніколи не розказують, скільки їм років. But we will guess how old was the mother. You can guess, maybe 30. Так, можна спробувати теж здогадатися, скільки їй років. Може, 30 років. Maybe she was the age of your mom. Може, їй було стільки років, як Yes. вашій мамі. Yes. Everybody's being so patient. I'm so pleased. And poor, well, I don't know what happened to the Elena. Oh, is Elena on the air now? Or was that her question? Yeah, there's again and again raised hands as I see from the raise hand list. Я бачу нові і нові підняті руки у себе в списку піднятих рук. Я, на жаль, не можу вас усіх бачити через камеру, бо я з телефону тут обмежена можливість. But if you have any more questions, let's do one more. And maybe let's proceed to another story or song. Давайте ще по одному питанню, і тоді будемо переходити до наступної історії. Хто написав цю книгу? Oh, who was the author of this story? Тут запитують, хто був автором книги. Who was the author of this story? And I think Author, that, oh, sorry. yeah. Author was Shirin Yin Bridges. Автор – це Shirin Yin Bridges, and I have read a little bit before this story time that this woman was nominated as one of the best authors for children's books in 2007. І я трішки почитала про цю жінку, Shirin Bridges, що її номінували як найкращого автора у 2007 році, як одного з найкращих авторів дитячих книжок. Yes, and she lives in the United States somewhere. I forget. New York. Так, ця жінка живе десь у Сполучених Штатах Америки. She lives Десь in у Чикаго. Yeah. And she got an award for another book called Ruby's Wish. І ще вона отримала нагороду за іншу книжку, яка називається «Побажання Рубі». Okay, so now we're going to shake our sillies out. Тепер ми будемо танцювати і співати. And give me please a second, Rose, because I need to explain this silly song to other kids if they are new to this. Тож, діти, це така пісня, яка не має прямого перекладу в українську мову. Роуз буде нам показувати різні рухи, а ми будемо за нею повторювати. І рухи будуть такі. Shake – це потрусити. Clap – це поплескати в долоні. Jog – це побігати на місці, а потім stretch – це потягнутися. І нарешті буде yawn – це позіхнути. Так. So I think that everybody is ready.
Всі готові? Можете встати, поспівати і потанцювати разом із Роуз. Okay, we're going to shake, shake, shake our sillies out. Shake, shake, shake our sillies out. Shake, shake, shake our silly out. And wiggle our waggles away. We're going to clap, clap, clap our crazies out. Clap, clap, clap our crazies out. Clap, clap, clap our crazies out. And wiggle our waggles away. We're going to jog, jog, jog our jitters out. Jog, jog, jog our jitters out. Jog, jog, jog our jitters out and wiggle our waggles away. We're going to stretch, stretch, stretch our stretchies out. Stretch, stretch, stretch our stretchies out. Stretch, stretch, stretch our stretchies out and wiggle our waggles away. We're going to yawn, yawn, yawn. Our yawnies out, yawn, yawn, our yawnies out. Yawn, 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 our yawnies out. And wiggle our waggles away. Is everybody all stretched out? Так, Роуз запитує, чи всі попотягувалися? Чи всім сподобалося? You like that one? Did that get your blood going? Так, я бачу підняті великі пальчики вгору. I see that somebody is making thumbs up. But they are probably very Somebody pleased was of that. very happy. Yeah, and I see raised hands. Do I have to unmute this kid, or will we proceed to another No, story we'll first? we can do the song again if they want to do it one more time. It's not very Діти, ви long. хочете ще раз поспівати? Давайте подивимося, чи ви в чаті пишете. Так, I кажуть, hear що I дуже see some сподобалося. nods. Okay, Good let's stuff. quickly do it again. Ready? Давайте ще раз можемо поспівати. We're going to shake, shake, shake our sillies out. Shake, shake, shake our sillies out. Shake, shake, shake our sillies out and wiggle our waggles away. We're going to clap, clap, clap our clap crazies out. Clap, clap, clap our crazies out. Clap, clap, clap our crazies out and wiggle our waggles away. We're going to jog, jog, jog our jitters out. Jog, jog, jog our jitters out. Jog, jog, jog our jitters out and wiggle our waggles away. We're going to stretch, stretch, stretch our stretchies out. Stretch, stretch, stretch our stretchies out. Stretch, stretch, stretch our stretchies out and wiggle our waggles away. We're going to yawn, yawn, yawn our yawnies out. Yawn, yawn, yawn our yawnies out. Yawn, yawn our yawnies out and wiggle our waggles away. There. Everybody got that one? Так, всім теж сподобався Awesome. цей рух That's про great. wiggle and waggle, який Wiggle не and має waggle. перекладу. Yeah, the wiggle and waggle is a really tricky thing because we do not have an explanation in Ukrainian in one word. We have an explanation for the dog who is wiggling their tail. Ми можемо сказати, що песик виляє своїм хвостом, but I haven't found anything to explain how to wiggle the waggles away. Але я не знайшла, Yeah, як пояснити. wiggle, I guess таким? wiggle would be like, you know, wiggling, like jiggling and Yeah. wiggling. Так, ми And можемо waggles, труситися. waggles are just, I think waggles are, you know, like when you're bored and you want to exert some energy. That's a Так, waggle. то wiggly і waggly. Wiggle – це рухатися отак от,
А waggles – це, скоріше за все, коли нам трошки нудно і нам хочеться покрутитись на місці, то ми всі ці штуки викручуємо з себе і витрушуємо. Yeah, there's silly song. There are silly words for a silly song. Так, просто якісь смішні слова для смішної пісеньки. Okay, we're going to do the last story. Just a duck. Так, давайте ми перейдемо до останньої сьогодні історії, яка називається Just a Duck. Просто качка. Чи просто каченя. Я буду казати качка. I will say a big duck. Pardon? Okay, just a duck. And this story is a rhyming story. Так. І це у нас буде історія у віршиках. Так, я перепрошую, в мене якийсь глюк. I'm sorry, I have some glitch here again. What is going on? Oh dear. I cannot make... Oh, I'm sending it only to one person. I'm so sorry. Oh, here we go. Так, в мене був трошки невеличкий глюк, і я писала чомусь тільки до одної особи. Тепер я розібралася. І я буду копіювати вам текст, поки Роуз буде читати. I will copy the text in the chat while Rose will be reading it. Okay. My good friend duck, why slink like that? Що ж, моя подруго качко, чого ти так ідеш, пробираючись, прокрадаючись? Well, can't you see? I am a cat. Що ж, хіба ти не бачиш? Я не качка, а кішка. A cat, but you don't look like me. Кішка, але ти виглядаєш зовсім не так, як я. I will when I grow up. You'll see. Я буду виглядати, як ти, коли я трошки підросту. Ось побачиш. My ears are still a little small. I don't see any ears at all. Мої вушка ще досі трошки маленькі. Хоча я не бачу вушок зовсім. You don't? Не бачиш? Then again, you never know. They might just need some time to grow. Не бачиш? Ну що ж, ніколи не можна сказати, напевне. Може, вушкам треба ще трошки часу для того, щоб вирости. So I could be a cat? Hooray! То я можу бути кішкою? Ура! Then you and I can play all day. Тоді ми з тобою зможемо гратися весь день. That does sound fun. Come follow me. I'll take you to my favorite tree. Це звучить дуже весело. Ходи за мною. Я тебе відведу до свого улюбленого дерева. Oh, that's a pretty tree for sure. So pretty, I could almost purr. О, це дуже гарне дерево. Таке гарне, що я майже можу замуркотіти. Well, yes, it's best for climbing, though. Ну так, воно найкраще для того, щоб видиратися на ньому вгору. I'll race you to the top. Let's go. І я добіжу до верху швидше за тебе. Давай, побігли. And now we have pictures and no words. So, can you see тут what у the нас- duck is doing? Давайте подивимось, що робить каченятко. Роуз нам розкаже, що робить каченятко на цих малюнках.
He's trying to walk up the tree. He's trying so hard. Каченя намагається залізти на дерево і дуже-дуже старається. Falling. І воно падає вниз. And now he's taking a running leap. Тепер воно намагається бігти дуже швидко вгору, Racing up the tree. намагається забігти аж на самий вершечок. The momentum catapults the duck into the air. Але каченятко по інерції катапультується в повітря. And he does a flip in midair. А і воно робить сальто прямо в повітрі. Oh, there's somebody talking. Oh, wow. Oh dear, this really is a shame. О, ні, це справді було Oops. дуже негарно. I think I'm off my climbing game. Думаю, у грі з видирання на дерево я програла. Now, we climb with claws, you know. Ну що ж, ми залазимо на дерево за допомогою наших кіхтиків. Your claws might need some time to grow. Може, твоїм кіхтикам треба ще час, щоб вирости. Oh yes, I think they're still too small. О, так. Я думаю, що в мене кіхтики ще досі занадто маленькі. I don't see any claws at all. А я зовсім не бачу жодних кіхтиків. Well, let's find things we both can do. Hey, there's a lake. Let's play canoe. Що ж, давай спробуємо знайти, що ми можемо робити разом. Дивися, ось є озеро, давай пограємося в човник. Oh, do you think cats like water? Чи ви думаєте, чи любить кішка воду? No. Let's play chase around the trees. Ні, давай пограємося в доганялки поміж дерев. And bat at leaves upon the... І Oops. будемо гратися поміж листочків у великому Breeze. Oops. у легенькому вітрі. Ой-ой. Don't worry, cat. I'll bring you back. Не хвилюйся, кішко, я тебе назад поверну на берег. We cats don't like to swim, but quack. Ми, коти, не любимо плавати, але кряк. Poor drippy cat. Are you all right? Бідна кішечко, вся мокра до нитки. Чи все з тобою гаразд? I'll push you to the shore. Hang tight. Я тебе виштовхаю на берег. Тримайся там. Kitty looks scared. More pictures with no words. So the cat is on the log. Ось кішка сидить на дереві на якомусь. And the duck is pushing the log. А каченятко підштовхує цю дерев'ячку. The duck is working very hard. А, каченятко дуже-дуже працює сильно. Look at the duck's face. Подивіться, який вираз обличчя у того каченятка. Isn't he so cute? And there's the cat getting closer and closer to the shore. І ось кошеня стає все ближчим і ближчим до берега.
and the cat daintily stepping off the log. І нарешті кішка чи кошеня можуть злізти з того дерева на землю. And the cat looking very gratefully at the duck. І кошеня дивиться на каченятко дуже з великою вдячністю. My friend, how do you swim like that? Друже мій, як ти навчився плавати так гарно? Are you some kind of super cat? Чи ти, може, якась суперкішка? Oh, alas, I think it's just my luck to be no more than just a duck. На жаль, думаю, що це просто така у мене вдача бути нічим більше, окрім просто качкою. No more than just a duck, you say? Why, you're the duck who saved my day. Нічим, окрім просто качкою, кажеш? Ну що ж, ти, як качка, врятувала мене сьогодні. You're a real hero. Don't you see that you are just the duck for me? Ти справжній герой? Хіба не бачиш, що ти саме та качка, яка потрібна мені? Oh, cat, you're a real hero too. If only I could climb like you. О, кішко, та ти теж справжній герой, якби я тільки могла так само видряпуватись на дерево, як ти. But I know what we both can do. Але я знаю, що ми обидвоє зможемо зробити. The drip, dry, shimmy, shake for two. Ми можемо струсити воду і стати сухенькими. And that's the story of Duck and his friend. Now, do we have any ideas about the friendship of the duck and the cat? Так, це була наша книжка про кошеня і каченя, або кішку і качку. І чи є у кого-небудь якісь думки про те, якою може бути дружба між качкою та кішкою? Oh, someone has their hand up. Zina? Sarah? Зайра? Женя Женя. Кучеренко, я спробувала вам запросити зробити unmute, прибрати тихо. А чого кішка сприйняла його за кішку? Потім, як вона сказала, що ти ж качка. Yeah, there's a question. Why чому каченятко думало, що воно кішка? Так? Why did the duckling think that he or she is a cat? Well, that's a good question. Так, це I дуже think- гарне питання. I think the duck thinks that maybe she has to act like the cat or be a cat to be the cat's friend and not be a duck. She needs Можливо, to be the cat. можливо, каченятко думає, що для того, щоб кішка з ним гралася, йому треба бути кішкою або треба бути дуже подібним до кішки. І тому каченя вирішило, що воно теж буде кішкою. У цій історії. Так, у нас є ще піднята рука від Аліси Тимченко. Алісо, прошу вас вимкнути режим. Так, і Женя Кучеренко теж. Я вам надіслала запит, щоб ви розблокували свій телефон і змогли сказати.
ваше запитання. Або ви можете написати запитання в чат. Так я озвучував запитання вже. Oh, they're saying that I already told the question. Okay. Maybe somebody else has any questions? Може, хтось іще має якісь питання? Я можу сказати, що не треба бути схожим, треба бути схожим на він навіть краще. Кішка може лазити по деревах. Кошенятко може, коли виросте, зможе літати. Oh, Це треба для зимою перелітати в теплі края. mhm, І він може плавати. mhm. Але кішка швидка, ніж кошенятко. А ще в мене питання. Okay, Я can I just... кошенятко Okay. перетащила бревно, змогу по воді. Бревно, потім маленьке кошенятко. Добре, Стало давайте. мотором для бревна. Ага. Давайте я спробую перекласти ваше запитання і ваш коментар. So there was a commentary that the duckling shouldn't be so shy of being a duckling, because when the duckling will grow up, they will be a big duck, and this duckling will be able to fly and to swim really great. Not like a cat, because cats do not swim. So that's okay That's to right. be themselves, not That's trying to right. be somebody else. And also that- there was a question. The question was like that. How this little teeny tiny duckling was able to push such a big log with a cat on it. Було Well, the duck, питання, як таке маленьке каченятко може штовхати таку величезну дровиняку із кішкою на ньому. Правильно? well, the duck was in the water, which is where a duck belongs. And you could see that he was working, she or he was working very, very hard, using his legs to push and his wings to push that log. And he was working very hard. So I think he probably, it was hard work, but he wants a friend. He wants the kitty cat to be his friend, and he would do that for the kitty cat. Так, отже, чому каченя змогло штовхати таку величезну дровиняку? Тому що каченя було у воді, і вода – це природна стихія для каченят. Але, як ми бачили на картинках, це каченятко дуже-дуже сильно старалося, воно дуже добре працювало. І я потім покажу. I'm sorry, that's my 5 years old who joined us. And puts his faces in. В мене приєдналося моє 5-річне дитя, яке трошки мені додає тут фраз. Отже, каченятко дуже старалося, працювало крильцями і лапками для того, щоб допомогти кошеняті, щоб кошеня було його другом. Бо каченя дуже хотіло, щоб ця кішка була другом до каченяти. Окей. I think this story tells us, be yourself. Someone already said that. It's best to be yourself. One of the children said that. Так, можливо, історія нам розказує, що треба просто бути собою і не старатися бути кимось іншим. А бути собою, і тоді друзі у вас точно будуть. Okay, we're going to do a song. This is the last song, and it's one that you've done before. It's I love you, a bushel and a peck. Так, у нас зараз буде остання пісенька, і у нас вона була вже на попередніх заняттях. Це пісня I love you, a bushel and a peck. Це пісня про те, як сильно ми один одного любимо, і вона використовує старовинні міри величини. Rose, And will you explain? No? I think we could all sing. We can all sing together because some of you have been practicing this quite a while. And I think you're very good at it.
So if you want to join me, you can. Хто хоче, може приєднатися і поспівати разом із Роуз, бо ми вже це співали багато разів. Але я зараз перепрошую, я не можу зрозуміти, як я зможу всіх зробити unmute. О, можу, отак. Okay? А можна два запитання перед Oh, there are two questions before this song. Okay. Давайте. Okay. А Хто там коли вже буде кінець заняття? Окей, а друге запитання яке? Чи буде ще книжка? Ага. So there are two questions. Will there be more books and when will be the end of this story time? The story time is finished after we finish singing A Bushel and a Peck. And there are more books next Friday. Я перепрошую. I am sorry, there is a background noise here. Отже, наше заняття закінчиться після того, як ми поспіваємо пісню про Bushel and a Peck. І ще нові книжки будуть наступної п'ятниці. My glasses need cleaning. Okay, are we ready? Всі готові вже? Так. Okay. Yes. Okay. Yes. I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck, and a hug around the neck, a hug around the neck, and a barrel and a heap, a barrel and a heap, and I'm talking in my sleep about you, 'cause I love you, a bushel and a peck. You bet your pretty neck I do. A doodle doodle doo. A doodle oodle oodle dee doo. I heard some people singing. They were doing great. Так, хтось співав, хтось не співав. Чи додати мені у чат слова цієї пісні знову? Should I add the words of the song again in the chat? Yes, probably, because I think there's some Okay. new people today. Okay, so I will be adding them right now. So he is new. Okay, so I will add the whole song. Алисочка, смотри, какой тут. Okay, so you can practice that song this week. It's a great song to sing to your mom or your dad or your brother or your sister or your grandmother or your friend. Роуз каже, що ми можемо вдома практикуватися і співати цю хорошу пісеньку всім, кого ми любимо. Можна співати мамі, татові, чи братику, чи сестричці, чи бабусям, дідусям, чи друзям, усім, кому завгодно. Or to yourself. Так? І навіть можна співати цю пісню просто самим собі. Okay, bye-bye, everybody. See you next week. Все, до побачення усім. Bye-bye, Зустрінемося. bye-bye. Thank you so much. It was fun. Так, дякуємо всім, було дуже весело. Я вибачаю, що в мене Bye, трошки були неполадки. Bye. I'm sorry for some glitches, but that was fun. До That was fun. побачення. Yes, thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye, bye-bye. Я теж можу зараз вмикнути, сказати вам усім bye-bye. Have a good one. До побачення. Bye-bye. Гарного вам вечора усім. Bye-bye.
На добраніч.